We have with us guests in studio to just help us unpack what's making them tick. On the 14th of January, the Kenyan judo team left the country for Casablanca in Morocco, where they were taking part in the African Championships. Team Kenya went out there, came back on the 21st of this month, which was earlier on in the week, and they did not come back empty-handed. They came back with a gold medal, came back with the bronze medal, a very strong performance from the team that did duty for Kenya. 10 judokas left the country, came back smiling. Lots of improvement from what was last seen when the last championships happened in Dakar, Senegal last year. We are joined by a jovial Kenyan team that has just come back. We have the first set of the team with us on set, and we just want to unpack and find out how events unfolded. Let me start by introducing the guests to my right, and we are joined by Rael Kulova. Rael Kulova, 48 kgs. Rael was part of the team, was in Senegal, Dakar last year, finished in the second position with a silver medal. But guess what? She has graduated from silver to gold medal, and she proudly has the gold medal, with her in studio. Rael, good afternoon. Good afternoon. Karibu sana. Thank You have your gold medal. You can show it. Yes, it's that moment. It is yours. Congratulations. Thank you. Karibu sana. Thank Next to Rael, we have Felix Odhiambo. Felix, a member of Team Kenya, also 66 kgs category, with us in studio to help us unpack how Casablanca was and how excited they were when they saw the rest of the team getting some very good results. Felix, good afternoon. Karibu sana. Yes. Umeshatulia nyumbani ama bado? Umeshatulia. Karibu sana. Let's cross over to my left, and I'll start with the farthest, ever smiling. She's been here before, always happy, ever smiling. Deborah Nasserian, 52 kgs category in judo, was also a member of the team that took part in Dakar, Senegal. Back in the country, she went, got a bronze medal in Senegal, got a bronze medal again in Casablanca, Morocco. Congratulations, Deborah, and welcome back to the studio. Thank you. Ushatulia? Nimetulia. Always smiling. Karibu sana. Last but not least, we have with us International Judo Federation seconded, coach with us in studio. Currently, the national team coach of the judo team, Mr. Yusuke Utashiro, with us in studio. Also, very, very excited with the performance that he witnessed in Casablanca, with lots of improvement. Yusuke, good afternoon. Good afternoon. Welcome to the studio as well. Yes, asante. Karibu sana. I can see you're learning some Swahili. Karibu sana. Yeah. Thank you. So welcome all and congratulations. I'll start with you, Yusuke. As the coach of the team, you went to Casablanca, led the team. You must have witnessed their performance last year in Dakar, Senegal. How would you rate them? Is there improvement from what you saw in Dakar, Senegal, and what you've seen in Morocco? Yes, that time we got the medals, 4 medals. But yeah, but that time we hadn't got gold medal. And yes, this time in Casablanca, we got 1 gold medal. But not only that, they proved our improvement by them contents of match. All of them are improving their skill, and all things they are improving. So I'm happy to see that. Well done, well done. At least a gold medal, and you're seeing the improvement, and you're seeing lots of improvement from the team compared to last time. Let's go to Deborah. And Deborah, you are in Senegal last year, got a bronze medal, back with the team again in Casablanca, Morocco, and another bronze medal. Congratulations. How was it? It was good. Nashukuru Mungu kale amenifanyia. Nashukuru Team Kenya wenye walitupeleka. Nashukuru hiyo nchi pia kutukaribisha vizuri. Nafurahia. Maybe Mungu ataniongezea nipandishe viwango niko. Yeah.
Congratulations Thank na you. pongezi sana. Asante. Tutazungumzia mambo ya mikate na ugali baadaye. Sababu najua tamu kuona ugali, lakini mikate na kuku kwa sana. Rael, congratulations. Thank Gold you. medal for Kenya. Thank you. Did you expect? Yeah. Mkitoka ulijua this time sio Eh. silver. Unapanda ngazi. Nilitaka tu nikisema lazima. Must. It's Must. Tutazungumzia vile hiyo gold medal ilikuja, the way you played the final game na gold medal ikaja. Felix, leaving the country, going to represent Kenya, a lot of pressure must have been on your shoulders, all of you as Team Kenya. Were you under pressure? No, I was not under pressure, but si rahisi hivyo. Somehow difficult, but I believe one day I will make it to the gold medal. To the gold medal. Yes. Lupita Nyong'o says your dreams are valid. Yes. So keep going. Yes, I believe. Amen. All right, now let's look at, coach, let's look at it's a very young team, which means that you and the Judo Federation must be looking at the future. Yes. When you look at their current age, how is it like working with them? How is, how is their response? Are they having a very good fighting spirit? Are they having the liking for the game? What's your assessment of their response towards training? Yes, I came here 8 months ago, and my job was started. So that was from that I saw many Kenyan players, not only young, all of categories, all of adults and senior, junior, cadet, and small kids also. There are many judo players, and especially mainly I saw the high-level players, and all of them have good spirits. I think the most important things to improve is spirits, only that. So my students have that. So it is not easy to improve, and small. Small by small, but surely they will get there. Yes. Thank you. Deborah, ulivyokwenda kule Dakar, Senegal mwaka uliopita na kwenda Casablanca, Morocco mwaka huu, umeonaje viwango? Viwango vinazidi kuimarika ama bado kuna kazi ya ziada ya kufanya? Ukiangalia viwango vya bara la Afrika na hizo nchi zingine. Tunazidi kuimprove. Si kama vile tulikuwa tuna improving kabisa. Sema tu, usiogope, naona unataka kusema. Kama si coach. Nilikuwa muoga design nyingine. Like kwanza nikiona tukala ama nikisikia au Arabu, but sahi tunazidi kuongezeka, tunaimarika kabisa. Coach, Deborah is alluding to your impact, your training really helped them. What areas were you focusing on? Is it technique? Is it physique? What were you focusing on? Because she's really, talking about you impacting them, in training. Yes, usually, yes. I practice with them every day. So, of course, sometimes I teach them the techniques and give the menu of drill for improve them skills. But mainly, I want them get
experience of fight. So yes, she also, all of them, I practice with them. And in that practice, they are improving. They get experience of real fight, and like that. Okay. Interesting, looking at you know, how confident she is talking about you know, if were not for the coach, things would have been different. You know, well put. Ryle, yes. Of all the matches, you know, the matches that you took part in, which was the most difficult? The first one. The first one. Why was it difficult? Because nilikuwa na ile pressure. Hii game naanza kucheza aje. Kwanza nilitest mtu kwanza nikaona huyo ako na power. Nikasema hapana. Pia mimi nimetrain. Power niko nayo. Ndio hadi pia hapo alinikalia kidogo. Sasa nile ku attack grip ikakuwa shida kidogo, nikapoa shido. But nikasema sitaki, once umepoa shido, unatafutiwa shido zingine. Sasa nikasema acha ni attack mapema. Shido ni nini? Pengine kufafanua. Yellow card. Yellow card. Hiyo ni ushawekwa pressure. Sasa ukifanya makosa ingine. Kwa hivyo ilikuwa ni dhidi ya mpinzani kutoka nchi gani? Morocco. Morocco. Wow. Na ukashinda? Baada ya kushinda? Once nilimwangusha hivi. Kasema hapa sasa. Kaende. Asante. Felix. Mnacheza na wa Morocco, mnacheza na wengine across all, you know, from the continent, different nations, or Morocco the host. How are the crowds? Because there is always the saying in Kiswahili, mcheza kwao hutunzwa na hutuzwa. How was it like playing against, you know, the likes of Morocco, North Africans, you know, in Morocco? Mi kwangu, game yangu ya kwanza nilienda ya juzi. Nilianza na Morocco wa kwanza. Ilikuwa obvious tu lazima apate mafans wengi. Sapo pressure pia mimi nilikuwa nayo mingi, lakini nashukuru pia matimu wetu wangu. Walikuwa pale juu kunishangilia. Game ya kwanza nikashinda. Nikaingia ya pili na Russia. Hapo ndio unajua huko nje wako somehow experience. Na sisi ndio tunakaa. Lakini tulipelekana haikuwa rahisi. Ndio hapo Sunday ikakuwa difficult kidogo. Yes, but because you are working with the coach, yes, we are still continuing to improve. Okay. Coach, what did you tell them in their minds? Because they started off very well. The confidence was there. Yes. Were you training them to be confident in everything they do? I'm saying every time in the match, just only show them your ability. Only that, the same as usual. The same as usual is our best. I know that. Yes, I can say with they are improving with confidence. So just say that. Only same as usual. The ability, the confidence, the same. Yeah. Well done. Deborah. Yes. How was the food? Ilikuwa poa. Nilifurahia na chakula huko, ilikuwa poa. Ilikuwa tu poa. Ilikuwa tamu. Ulitamani ugali? Ulitamani ugali? Obvious. Na hamkupewa? Sasa like tulikubali tu juu huko siku yetu. Kila kitu tulipata, tulishukuru juu huko siku yetu. So kila chakula yote tutapata. Tasonga tu naye. Tasonga naye. Mchele. Songa naye.
So you felt at home. Yeah. Okay, interesting. Now, how was the weather like? It didn't affect you guys? Winter. Yeah. Baridi mingi. We. Na mmetoka kwa joto. Lakini vile tulienda sasa tukaendelea vile tulikaa hapo a few days. Sasa tukaanza kuizoea. Sasa kuja huku Kenya, unaona kama kuna joto mingi. Kunaungua. Let's talk about your final game. How did you prepare mentally as you went into the final game ndio uchukue gold? Sasa nilikuwa hapo nafikiria tu finals, nasikia vile Judokas wenzako anakuambia please tunataka kusikia national anthem. Sasa najiambia kwa akili, Mungu nisaidie tu. Naomba tu hadi lunch siko na appetite. Akili ilikuwa tu kwa game. Hadi ungeniongelesha. Nile akili yangu iko hapo, nilikuwa nafikiria tu game. Sasa nilikuwa nafikiria vile nitaingia. Na ilivyoanza ulijua hapa nashinda, hii gold inaenda home. Hapa nasema I will make it. Did you study your opponent before with the coaches? Did you study the opponent or you just went into the match? Sikuwa na game yake. Hakuna game alikuwa amecheza. Alipewa bye. Sasa nikaingia tu hapo nikasema hapa lazima. Na wachapa wanalia. Na unasikia wanakushabikia makina Felix? Walikuwa nashabikia hapo juu. Hadi ile kushabikia na kushabikia inakupea hiyo confidence. Hadi na washukuru pia juu the more mkinishangilia hiyo ndio kitu inanipeanga confidence. Inakupatia msukumo. Lakini sasa watu wakinyamaza hadi mimi napoa. Unajishuku. Felix, yes. Mlikuwa mnamshabikia kabisa? Vibaya sana. Tulikuwa na ngoja national anthem juu. Yeye alikuwa atufungulie Kenya siku ya kwanza. So mnamuita kwa jina, mnasema Kiswahili ama mnasema? Ndio tukiongea Kiswahili, hizo nchi zingine hawasikii Kiswahili. So unamwambia kanyaga, afanya hivi kitu fulani hivi. Yeye kwake anasikia na anafeel. Lakini wengine hawasikii. Na saa zile alishinda? Tulisherehekea. Bendera? Ndio. Bendera juu? Hadi alifeel vizuri. Kabisa? Sababu wenyewe kuimbisha national anthem si mchezo. Kwa hivyo, hivi tunasema, Rael, yes. National anthem iliimbwa juu yako. Ni wewe uliwaamrisha, sasa ichezeni. Nilisema lazima. Nilitoka home nikisema, juu nilikuwa nimesema, last time nikikuja hapa, nilisema I want to get a gold next game. Yes. Sasa nilisema I must achieve. Na bado nilikuwa nimesema I want to become a champion of Africa. Sasa na tena nataka ku maintain sasa hapo hivyo. So what next for you? But as in utapanda kilo or you want to maintain? Ku maintain yo position 1 hadi kilo bado. Felix, what next? I want to maintain and to improve more. Hadi next time nikuja na medal. Wow. Wishing you all the best. Coach, what next now? Yes. Because the potential is there. The spirit is there. Yes. The talent is there. What next for Kenya? Where do you see Kenya in, say, 5 years with this kind of mentality, with this kind of, team spirit? Do you see them improving and becoming maybe African champions? Yes. Yeah, of course, I'm looking forward to more medals, but yeah, not only that, we can get the more medals, and I hope to win more next time. Do you think Kenya can make an impact in the Olympics? Yes. They can? Yeah, can. Wow. Possible. Possible. Deborah, what next for you? Nataka next kupanda kiwango niko. Kuimprove kwa techniques zangu. Pale si rahisi. Like which techniques do you want to improve on? Grip. Techniques, skills. Yeah. And many more.
there is a girl looking at you right now who in their minds are saying when they grow up they want to be like you. What can you tell them? Naweza kawaambia hadi wale vijana wako hapo nje like hawana kitu wa kufanya, wanaiba huko nje, wengine wana drop out of school because tuseme kupata hivyo mimba, kupata hivyo shule. Naweza kawa advice hivi, waingie judo, pia judo tunafunzwa maadili, kukaa, kuheshimu wazazi, pia kuheshimu mdogo wako na mkubwa wako na makoches wetu. Ndio kwa maana tuna maintain, ndio kwa maana hadi tunaenda game. Najua kila game ukuwe tuna discipline, you are good to go. For discipline. Naweza waambia wang'ang'ane juu kila kitu inafanywa na Mungu. Naweza kawaambia waingie judo, wa train, discipline. Very good, message there. Get yourself busy, get something to do, and judo is the way to go. Coach, I'll finish with you. You have like, 1 minute to just wrap it up for us. What can you promise, based on what you've seen? Can you tell Kenyans that the talent that you've seen, the ability, and of course Kenyans are athletes, very strong. You can see that there is hope for the, for judokas in the future. Can you confidently tell us that there is hope? Yes, yes. I dispatched with Kenya International Judo Federation, and they send me as they send here to me, So that's because they are looking forward to Kenyan future. So I came here, and I see them, and yes, I said it. They have good spirits, and especially, we can see cadet. It's the young player. Yes, have good spirits and improving every day. So yes, we can get medals, and we can get to win more and more in the future. Yeah, I can say it with confidence. So it's possible for us, Kenyan Judo Federation. So please watch our future. Yeah, that's it. They've introduced you to Kenyan food. Which is Kenyan your food. favorite? Nyama choma? Yeah, nyama choma. Especially I like samaki. Oh, samaki. Yeah, I love it. Yeah, yeah. Ninapenda samaki. Samaki. Yeah. Oh, good. Yeah. Enjoy the Kenyan delicacy. Thank you very much. Thank you, Thank you. all. And as we go into the next segment, we want to just listen in to Professor, Professor Dr. Sheila Kalunga. Sheila is talking. Sheila is a neuroscience and mental health, expert, speaking about a holistic approach to judo of fitness, well-being. Let's listening into that, and as we come back, we'll be coming in with another set of the same judokas who are also part of the team to just hear their part of the story. Let's listen in to Professor Dr. Sheila Kalunga's, wise sayings. To you. I'd like, first of all, to define the term holistic. Holistic, I would like to define holistic as looking at something in totality, looking at something in a whole, so to speak, 3D approach, if not 4D approach. So holistic approach in judo refers to considering the athletes as a whole person rather than just focusing on the physical skills and technique. This approach encompasses several key
elements or aspects, but I like calling it the big five or the STAR approach. Number one, we look at the physical development, which encompasses of not only training for strength and agility, but also for flexibility, endurance, and injury prevention. The second that I like to talk about really is the mental training within the holistic approach. We look at mental resilience. We focus on strategy and techniques such as visualization, mindfulness, and stress management that are often integrated within this approach. The third element that we look at whilst we're looking at the holistic approach within judo is the emotional well-being. We acknowledge that any kind of sport, and in this term, judo, can take a lot on how a person feels. Hence, we look at promoting positive mindset, which in turn regulates the emotion. Yeah. So the fourth element that I like to look at is the nutritional element of it, nutritional support. So by highlighting the role of proper nutrition and hydration in performance and recovery, this helps in the support of the physical element of being physically fit to perform. The fifth one, which I find quite paramount within judo from a holistic element of things, is looking at the long-term effect. So we focus on the athlete's overall growth within the sport and after sport. So the skills that they have learned within the sport, are they skills for life? Are they skills that are transferable? Can these skills be used in the society? Or are we creating individuals who can just perform within the sports for our own benefit, but they have learned nothing to give to the society? So I think this big five, or the STAR approach within the holistic approach, is quite important. In what ways can a holistic approach improve an athlete's performance? Well, thank you very much for that question. So in what ways can a holistic approach, so I think you're asking about the performance per se here. So it's by enhancing the physical conditioning to start with, yeah, which in turn focuses on overall fitness, including strength, flexibility, stamina, and injury prevention. The other thing that I think is quite paramount here is the improvement of mental resilience, which in turn maintains focus during competition and the ability to bounce back from a setback more efficiently. As we know, in sports, you'll have people who will lose and who will win, but it's how you bounce back that is quite important. The third element that I think with regards to the performance, it's the emotional stability, where they are able, or the athletes are able to regulate their mood, increase their motivation, and a positive attitude towards training and competition, which enhances performance. In your opinion, how does the holistic approach to judo differ from more traditional methods? Well, and this is just my opinion. So the holistic approach differs greatly from the traditional approach, whereby within the holistic approach, we focus on the whole athlete, as I said initially, whereas in the traditional methods, they often emphasize on the physical techniques and competition tactics. In contrast, the holistic approach considers the complete athletes, including the physical, mental, emotional, and the social aspect of things. The other element that is different from the traditional is the mental and the emotional training. Whilst the traditional training may include, I say may, include some mental preparation, a holistic approach actively incorporates mental resilience, training, mindfulness, and emotional well-being as the core components of training.
The other thing is within the holistic approach, we look at individualized training plans. So the holistic approach often tailors the training and plans to individual athletes' needs, strengths, weaknesses, whereas the traditional approach, it's an all size fits all. Yeah. So lastly, and I think this is quite important, is within the holistic approach, we look at integrating various disciplines, where we look at, we may draw from various disciplines such as psychology, nutrition, as I said, the physical therapy, whereas traditional focuses predominantly and primarily on judo techniques and physical training. That was Professor Dr. Sheila Kalunga talking to us about holistic approach to judo or fitness well-being, and of course for all judokas. And as that was happening, we also, had a new set of judokas come into the set to just unpack their experience at the African Championships that were held in Casablanca, Morocco, between the 14th to the 21st of this month. Out went the first set, in comes another set, and we are joined by Coach Lawrence Karisa Nyundo, assistant coach to Yusuke Utashiro, also here with us. Coach Karisa, yes. Karibu sana. Nashukuru. Mzima? Niko mzima kabisa. Karibu Kenya. Karibu. Lazima tuwakaribishe. Tumekaribia na tukafurahia. Karibuni. Aya, to my immediate right, we have with us Kevin Onganya, also a member of the team, 55 kgs category, of course, representing the country for the first time out boarding a plane. We'll talk about the experience. Kevin, good afternoon. Good afternoon. Karibu sana. Thank you. Last but not least, we have Boniface Mukonye. Boniface, 73 kgs category, was also a member of the team that took part in Dakar, Senegal last year, made it again to Team Kenya, and made it to Casablanca, Morocco, with us in studio. Boni, vipi? Poa poa. Imekuwaje? Imekuwa best. Kujituma tu, alafu Mungu mbele siku zote. Mungu mbele siku zote. Ilikuwaje Casablanca ukiangalia ukilinganisha na Dakar, Senegal? Ilikuwa poa. Tulicheza best na learn our mistake. So tutapush, najua venye rekebisha na coach. Naam. Coach, mwanzo imekuwaje kufanya kazi na coach Yusuke? Naona mko na uhusiano mzuri, kazi imekuwa ni rahisi, kumekuwa na kuimarika kwa viwango. Ukiangalia jinsi mlivyocheza kule Dakar, Senegal mwaka uliopita na jinsi mlivyocheza Casablanca, Morocco wiki moja iliyopita, imekuwaje? Mimi nashukuru sana. Nashukuru kuona mpata coach Mjapani ambaye ana cooperate vizuri sana. Si kwa Senegal, kwa hii Morocco. Naam. Lakini ile ushirikiano, teamwork iko juu sana. Nilimpenda na naona tumeleta hiyo results. Mbeleni ingewezekana, lakini sasa International Judo Federation wakatutumia coach expert. Sasa ushirikiano uko juu na tunatazamia mafanikio makubwa sana hapa mbeleni. Hizo games zinakuja. Tutazungumzia games ambazo zinakuja. Kevin. Yes. Your first time representing the country. Pressure iko ama iko? Ilikuwa. Hebu zungumzia. Masa chaguliwa. Naam. Ni furaha, lakini nikenda kupanda ndege kuna kama hapa naanguka nao, lakini sasa ilifika juu nikaona tutafika poa.
Lakini ilikuwa tu poa. Ilikuwa poa. Tulifika poa. Tukaribishwa vizuri. Nashukuru kwa hiyo. Boni, alikuwa nadhania mnadirisha huko juu. Kwanza ukiangalia chini. Ni kama kuna phobia height. Hamkumwonea huruma jameni. Mkamweka kwenye aisle, asketi kwenye dirisha. Lakini alikuwa sawa. Lakini mlimshika mkono. Tulimshika mkono. Mkamwambia hivi ndivyo kunaendanga. Asante. Tutazungumzia jinsi mambo yalivyokuwa wakati ambapo michuano ilianza. Coach Lawrence Karisa, utaona kwamba mko na vijana chipukizi. Ukiangalia Wawa, ukiangalia Debra, ukimwangalia Rael, utaona ni wale ambao bado wanachipuka. Kwa hivyo ni kama mmezingatia sana youth. Hivi ni kusema kwamba mnaangalia siku za mbele, pengine target yenu ni Olympic, target yenu ni kuhakikisha kwamba siku za mbele Kenya ina timu thabiti, ama nia ni ipi? Kabisa. Unajua sasa hatuna time. We are preparing for 2026 Dakar Olympic, Youth Olympics. Youth. Hiyo ndio tunafocus sasa hivi. Tuko na kibarua, lazima tujikaze. Kwa hivyo tuna target Yanga cadets, Judokas. Na pia Waswahili wanasema siku njema huonekana asubuhi. Ukiangalia jinsi wanavyocheza saa hizi na kuonyesha ya kwamba mbele iko sawa. Kabisa, sasa tunasema tuko na confidence, tuko na good team. Ndio maana tumeenda nao wakaleta results mzuri. Unajua kupandiza bendera juu si rahisi. Na sasa ukiangalia wamefika kiwango ambacho tayari washaanza kuzoa midali ya dhahabu. Tutafanya vipi tuhakikisha kwamba viwango hivi havishuki? Kama ni kubadili ni pengine tubadili tukipanda, lakini havishuki. Tutafanya vipi kama Federation ya Judo, na pengine kwenyu nyinyi kama wewe coach na pia coach Yusuke? How do we maintain the standards, because they're already up there now? Kwanza leadership yetu ya judo mimi naipongeza sana. Sasa iko very positive. Shadraka Maluki president yetu, namshukuru sana. Hata alipatia motisha kwa sababu yeye ndiye aliwini kwanza. Alikuwa kuna election ya African Judo. Imagine nakumbuka pandikizi. Kwa nini tutoka huko bila bendera kupandizwa juu? Tulijikaza. Nikamwambia vijana kama president wetu amewin. Hatuna buda, hata sisi tujitole. Ndio tukapatia ile confidence. Na unaona wanapandiza bendera juu. Kabisa. Nikashukuru kabisa. Sasa we need more support. Ile Minister of Sport to support, na mashirika mengine yakiingia kati support mchezo, tutafurahia sana. Ndio achievement zitapatikana zaidi. Sasa tunakaribisha Japanese embassy, tutakuwa na game next month. Nataka tuwashirikishe pia na watu support. Judo imetoka Japan. Hivi itakuwa tunatazamia mambo makubwa sana this time kwa judo. Na pia zaidi ya hiyo Japanese Ambassadors Cup pia mna michuano ambayo inakuja kule Tunisia mwezi wa pili. Je, mumeanza kujiandaa vipi? Hata jana tulikuwa juzi jana tulikuwa na training ya coaching ya referee, kujipanga, kujiandaa. Kwa hivyo tunaendelea kujiandaa, hatujalala. Lazima tunajikaza, hakikisha kwamba tuko macho sana. Tunataka kuleta ushindi pale Tunisia pia. Achievement in Tunisia. Naam. Expect kabisa. Asante. Pengine nije kwako Kevin. Kevin, looking at the performance that was in Tunisia, which was your most difficult, the most difficult opponent that you took on, and why? It was Morocco. Morocco. First, the last opponent, when I was fighting for the bronze medal,
It was a bit challenging. But I tried. Kabisa. Haya, tunakutakia kila la heri. Boni, what were the lessons we learned? Nililearn vitu mingi. Kwanza hapo kwa kumikata, nafaa kumikata sana na nikuwe aggressive na speed. So nikilani hizo itakuwa kwa hiyo bracket ya medal. Next time tutakuwa umepanda podium. Coach, tutafanya vipi ndio tuwasaidie, sababu unasikia some of the lessons areas ambazo anataka kuhakikisha kwamba ameimarisha ni speed. Mtafanya vipi kama makocha kuhakikisha kwamba mnawasaidia wao ndiposa pia wao wafike kwenye podium? Ndio nimekwambia International Judo Federation walituletea coach Japani Yusuke. Ako na hiyo program. Ako na miezi 8 tu hapa. Sasa ndio tuna ile teamwork, cooperation italeta hiyo mafanikio. Tuko very much confidence kwa sababu already ile muda amekuja, unaona kuna mabadiliko. Walienda Senegal wakaleta masilva. Sasa wameleta medal yenyewe ya gold. Sasa nimefurahia. Alafu leadership yetu ya judo nimekwambia iko sawa. Na tu support president Judokas Maluki na Dorin Court, secretary general. Ako very positive. Yaani kuna cooperation nyingine inaendelea pale. Hiyo italeta mafanikio mingi sana in the future. Hiyo ndio na confidence hata hiyo 2026 Olympic ambayo itakuwa kwa Dakar, Senegal. Tutapeleka wachezaji wengi. Na kwa maoni yako kama kocha, kulingana na jinsi walivyocheza kule Morocco, ni area zipi ambazo unaona pengine muna kibarua ya kuhakikisha kwamba mumesisitiza na mumewasaidia wao ndiposa tuongeze kupata medali za dhahabu zingine nyingi kuliko ambayo tulipata? Sasa ndo unaona tunawaweka karibu. Sikuwaacha. Unaona? Tunaweka karibu na kunafuatilizia training yao. Sababu kuna wakati walikuwa wengine wanatoka Kilifi, kaunti mbalimbali, unaona. Sasa inakuwa ngumu, lakini sasa huwa tunawaleta karibu hapa within Nairobi. Unajua hapa ndo kama headquarter yetu. Sasa tunawafuatilizia. Hata ukiwa huko kwa makaunti zao mbalimbali pia tuna cooperate na wale makochi wafuatilizie. Hiyo ndio italeta results. Na ndio umeona hiyo results zimeanza kutokelezea sasa hivi. Kevin, there's always an inch to start off anything before you go to a mile. You've started off, which means now you've showcased your talent. It is known. You've worked with the coaches, that's Coach Lawrence, you've worked with Coach Yusuke, based on their impact on you as a player. Where do you see yourself if we continue with the same trajectory? Do you think we can be African champions? Do you think we can be Olympic gold medalists? Where do you see yourself based on the impact that the coaches are putting on you? I can be African champion and Olympic champion. Yes. Tukulingana na mazoezi tunapiga ni poa sana. Tutaenda mbali. Boni, Coach Yusuke is not here, Coach Maluki is not here. Talk about the training. Wanapelekanga mbio? Usiogope, hawako hapa. Zoezi inakuanga sawa. Jituma tu sana. Nayo Mungu mbele siku zote. Alafu napenda venye hiyo wame arrange hiyo program ya zoezi venye. Na bado still with you Boni,
73 kgs. How disciplined can one be so that you maintain 73? Because our lifestyle, tajikuta umepita pale chips, umebonya, unafika pale kuna njugu, pale kuna mandazi, chapati. How do you ensure your discipline levels are there so that you don't go overweight, which means you can be disqualified from the age category? Weight category. So, hapo hivi kwa mazoezi, tukifanya mazoezi, unaweza vukisha kani 73 kwenda 75, lakini kikaribia time ya game, unaanza kufocus na kulose weight kidogo. So unaona ukiwa na weight kubwa, ukipunguza uko na hiyo power. So kupunguza unafanya nini? Ni mazoezi ama ni jogging, kukata chakula? Morning run, kufast kidogo. Mpaka ingiane? Mpaka ingiane. So ukitoka hapo uko 72 ama uko 73? 73 flat ama 72. So ukiwa 72 unaruhusiwa? Uko safe. Bora usipite 73.1. 0.1 ni hivyo. Uko kwa kategori nyingine ama unakuwa disqualified. Wow. Coach, nidhamu kwa sana. Sana, discipline, judo ni discipline. Ndio unaona tunawajenga discipline. Judo so kawaida, discipline, emphasis discipline. Yani martial art. Judo kwa martial art. Kwa hiyo umbrella ya martial art, kuna taekwondo, Korea, na karate, Tongilmodo. No, yote ni na zina emphasis discipline. Zinajenga vijana sana, wanaacha hizi tabia hizi. Wanaingia tabia mbaya zinawarekebisha. Martial art. Na huwa mna monitor weight yao nyinyi kama makocha ama hiyo sasa unamwachia? Hapana, sisi lazima tumonitor mchezaji. Tunamweka hiyo category. Asipande, asishuke, anakaa tu hiyo level. Tunahakikisha kuanzia national mpaka international. Na kuna time unawapeleka gym? Conditioning sio mbaya tu, sometimes so sana, lakini tunawapeleka kidogo. Kwa wiki kama mara 2. Pumzi, hewa ingie. Muscles zisilegee. Zisilegee. Asante. Coach, asante sana. Tunatakia kila laheri mnapojiandaa michuano ya Japanese Ambassadors Cup ambayo inakuja mwezi wa 2, nayo Tunisia pia mna michuano ya vijana cadets. Kuna jambo la kuongezea tukimalizia? Sijasahau pia. Tafadhali. Sijasahau. Wakati president yetu amechaguliwa kule na Aju as the chairman of Judo Africa, alipewa nafasi ya kuhost senior championship ambayo itakuwa hapa Kenya next year. Ambayo tunafurahia sana. Sababu nakumbuka last tulikuwa 2022 tulihost. Sasa tuna host ya seniors. Kwa hivyo hiyo nayo Umeingojea hamu na gamu sana. Mcheza kwao tuzo. Judokas, sababu sasa tunapeleka kama slot, inakuwa serikali inapatia kama slot ndogo 10, tungepeleka hata 15 kuendelea. Lakini ikiwa hapa nyumbani, tunawajaza kila kategori kama 10 mnahakikisha na hapo wanapata exposure. Exposure na medal pia tuna expect kabisa. Unajua kuwa nyumbani, si unajua. Naelewa. Asante. Kabisa. Haya, tunawatakia kila laheri na tunashukuru sana nyie kupata nafasi kututembelea kwenye studio zetu za KBC. Boniface, thank you very much. Kevin, thank you very much. Thank you very much, Coach Lawrence Karisa Nyundo. In absentia, still in studio, Coach Yusuke Utashiro, Deborah, Rael, na Felix. Thank you very much for having made time to be with us this afternoon.